say Luma man say, oh mammy and ya pig now. Friends on mammy. No more friends on mammy be way. And Colada see on young mammy Buma. And that not to go with you. Being who bush your penina, the team went dang, no any pa bonnet for, no any guassi for, no tintinti. Now, oh, yet maybe you are brabo bonnet, says Aquaway. We no de Pentecost. Abushia penny can be, Abushia penny tintinti, Abushia penny woodini, Abushia penny Tr0µble for, or Chiromo said Tr0µble. Why you look by area and you don't believe? Media, a year meaning answer a lumba gun in bullshit. I am Mrs. Akosua. The funeral was irritating because the presence of the legitimate, legally wedded, non-divorced wife, Mrs. Akosua, was not present. Now, far at the age of 14, 15, no, yare, no. Now, I yare no crowd was this year, you know, your day, go for no, the Tr0µble, and then you penny Tr0µble, and now Ukuyari and Ujano, and now I'm a heno, and I win a hen. Ababa and him said, Nitrim Bibin Kosu, and Tina sound by Radishems, and me share Fanuno, Namino on Casa, me free probably Mudia Munimbi, and me a sevu binum life. Yes, sir. Say the name whom from my see born on Canadian, but I net the one can be on spiritualists be back you. A be yes say a time is coming when nature start to speak. Spiritualist has no power. No credit say look by and some so natural. No say Japadi onya yena, go just a word you quite so name and ran the boy to be sad said on any wally at your one at the year, but ye do and some so hot. I had uncle for say and no be here will be no yare. Obisu for bim prano no yare no kura monka station bi o man o ma disan komo yin komo boni sa na urade nature you are not afraid of nature mudi nuro nti munsuro nature na nuro na okodi yenye nature de na yesesade yema ho munim no kura se obi sugu ne yem akwa krachi we no wu ne yiri tumi nkana asemu enti won be fo obi no yare Councillor Lutrot adding komo e dey afa the ongoing issue of the late Daddy Lumba. Any abusua panyini yama Akosua Serwaa any odobroni ankoka any ensemi nenam social media no so say ne yama Akosua Serwaa ma e friend wo phone so e trete ma me say appeal case no de call court no on sanko withdraw anya sa enyo ma me eno no Councillor Lutrot adi nkomo adi afas hansem no sa so ne de mo fra abusua panyini say wonya mesco e ya abusua panyini to paka any olanche in movement. Oh, Daddy Lumba yaseno. And ye papa so for your prophet Nana party, and ye afire busua penny for king. And ye way so use my busua penny nebusia and wash it, nebusia penny so a deserve. Cause and some more work and in a dear busua penny a year. A busua penny tinti, a busua penny away wicked, a busua penny and the trim at Tr0µble. Nay, or the afutuo so. Ama a social media platform, that's a TV station beer. E wo kromo ho mo de 24/7 o mo de si wo se ye mama Akosua Serwaa o medina tem eni ge bia wo friend ho MC ya yeboa eni wo so nyame score e wo this particular video yi mu na abusua video bi trend video we e trend wo social media no so pa Tr0µble abusua enye easy a Tr0µble eye Daddy Lumba ene eye odobroni na ohedo ma twere video no so dia let us abusua video ye be 2012 video Daddy Lumba so abusua Daddy Lumba so in fact e be ato nchen ya mine na ye bi o na me who this particular video no ana me kaya sembia eye great ample kan on the first interview ko grantee ye e for Daddy Lumba nsembio no o kan sembi say se okotu odobroni wo Daddy Lumba fie that time 2012 okay sample say 2012 and o meet Daddy Lumba and o ko ni fie na okotu ge no bibia ni wa na kire say Daddy Lumba empra and odobroni and say bibia ni wa na kire say Daddy Lumba mpo ebetimi ne ge no mada cause that time okohwe ge no the way wo si tie kitikiti bi no kitikiti bi ni the way wo si tie no a na ohwe the way na Daddy Lumba si tie no a na one na nwene da sese be Daddy Lumba kora betimi ne ge no ada na me hu sa video we no and me kai say sample asem no kan ne no kora cause we this particular video we pa 2012 nponia abusua e de na kire say baba we na Daddy Lumba aware no empo
ena nkampese one na koda anase die mpo na wo badwene se daddy lumba betimi ne gay yada at that time the year no sitie impo no atoazo akware no na kire se omo se daddy lumba wale odobro ni 2010 no na kire so wale no na say 2 years ni o wale odobro ni se do omo kan na kire no the 2 years ni the dear pan na kire se gay ugino na daddy lumba aware no and safa bu nkopo ko wachi so omo so obo shia no 206. It is 36 years every odobro ni ogina ho yimfie mu na satan picture na hwe atie ene ebusa ko comment section bi se afa ni ate ase se odobro ni koda lumba fie as made ampa afa ni ate ase se ne binum so oye made if you so head the lumba sa time pan the lumba gina ho yi a cha se kwadwo fosu ebe boy akwam ni nchire mu ampa na ho de wi a odobro ni asie yi na ni ato nche ba bi kura ni de wi a osi gina honom no a trese sa time kura na numba kura pese wi ase kura be wo sese bi na oni ga ni mpokura da cause that time we na there was no way numba betimi aso ga we nsa said de na nse bi ososo ne nsa no ne nam no utimi so odobro ni mu be mi ayi ya obenyini kakra ya chesini mu be yedu kakra yi ansa na lumba etima so de nsa de na pio eni odimu so osia no 206 pa na me odobro ni sa 206 na se 2012 mpokura ni a chase kodwo fusu abba this is not na chire se we na akwess menu nyina na ehefie enti chire sa de nya kamea won se bema de na wasa kwaye lumba won de yo no titie na won sa so nsa mpia bontre onye obi a opie tutim se na kono ba wa woni tua and won sa amanfo bebre so ne omume didaw anye we na ye first amanfo bebre ne omume edi dane ye kai kurekoso bema bi won mo no tifie ne nya kan sa no ne ade na se ebia na yire kura ni ha na yire tablo chese ne ma yakusi ase what tablo chiri no no mpie edo anyum na kono aba ene made na na so de betete ne hoto so koso hese odobro ni gina yo si na oto nche kura no a sebi producer sata na da ne lumba kura be fele kura so ma wiase kura hu se sebi oni akora we kura da enti mo se mo kire se we 2012 video a they just said that lumba part me wale akora we na se na the top pan ne skirt na ehye no na as that lumba yere boy abusia we be see boy na se ne ma so de bi atwam na se ne the lumba pan city ya wo si gina hoyi abusia that lumba city ya wo si gina hoyi yemfa bi anto nche that lumba so aye bi ebe na sabi ye kura ye ni kapre ye nyidi kura sabi producer aya wale se be fa ye yire chi kura na me am tie kura te me sabi producer ma dwama ya ba na me de bi dwamanfo kura na me fa me yire chi sabi producer se me fa ba sabi me yire kura hu no be wonzo o bi kura ko ba dwama na so dwama we de hote sabi producer min sama chinko fa be SS ni akwara na aba abusu enko enim e na mde mesekura fem enko enim ani ya cancel church enei afaya abusu wodi nkomo se ono no de aye na ekoso no nyina de in fact aye ni bogus aye ni bogus na osi aye odobro ni 7 producer YouTube talking kan ye no amanfo kase ai odobro ni mo ho he oni mo ho he enipa no kenkan no na eso de akutia ne ma bi wurawura mu ene ye adisredi a ma mi be kire ya ni ode akutia so ewurawura mu obusa sese mi producer ho so odobro ni mo hu bia abra ta ne ma ne ko so no ai wie ye no edi asem no odobro ni akade afa ho ese komo wi ase nyina hunu sese mi producer eye adisredi e course ne akuti e course
ene ni tribute akutia de wo nsem no wo nyina no ene nkoma ne lawyers atwera ba abontere sese bio sanye mani nyina ono na woni hu bi se bio ankofa maame no ma se ni omobo akutia so far as odobro ni ntim abontere ma yes ane mani nyina de mo ka se na woni hu bi nyina mu nyai ene abusu kansa do to adi nkomo eto aso kire mu ekosi se sabio ono de maame na ye no wa ma no osopoto ne papa ono maame na ye adwene 100% say ye no kire se wamba na ono de oda so gira so pain ejina so pain to pain say ayira da de numba ja na kire a wono no nim a o ye legal wife eye Mrs. Akosua Serwaa fusu onim obi a ye frɛ no Dobroni na brada de lumba egu no ne yiri bia se frɛ no Dobroni na ene so enkwara ne trete so mo trete ne maame no obu sese 7 edan a maame ne timu abrochire ne man ne tuama no ana port no maame ne koye no enkwara ne diwo sansem ne ye bogos kura de manama fonto sansem no kura enye de engu ene api no mo withdraw ne ana mo withdraw china so mo gina mo say pampe kwa no mbeko ene kansa no trotro di nkomo abusua ehe video no bra ne ba eye koma prophet nana patin so for nimpon eso ba bedie e dey for the same and some chrono ahoso abusua e de nyina so ebe ba beso ha AHINTASEM TV subscribe, like, and share, comment so never am I. Luba better the benkum so. Ama waye funra na busia penya beka chese meni be share form. Meni ne share form na san ampamfo. Oni na share form no ansa na san ko won be koso no. Na lumba wale oba bia oba son no ma me ba ko pa de bia e boni bia na etu chama ne se oyo oba pa odo Jesus you. Odo ni oba ni wasem odo I don't know but no one deserves to dance that song for Akosua and possess music. Enya Aishamodi ntimi nsasa no ofura posa na boy Aishamodi call late ni atwa audio tisenso ni oyado no ma favor. You cannot dance to that song because on jo tisenso ni Aishamodi jo tisenso share or she what tisenso share tie ba no kura ya kan say Mrs. Akosua Serwaa fusu one ni din aye de wo de tell me say asem de bia ne say maame na bomode ama German law na aye de wale no wajine mu agina kase me jimi krudin asomedin so yankoti anansan obi see Dobroni so abedane Mrs. Priscilla fusu for the way ensi da nasuti Ghana mrana ma ho kwan se wo ho kwan se ochusu din bia so lo to so ba wo kwa ko chusu din na eye be medin ti mu yan gina so krata na gina so krata ye dis say ye din ba ko ne marriage certificate enti obi ka say na Priscilla so bet my fusu ontumi me I dare her on you so all the laws in the world mind you David make say I am not against Priscilla in any way minim bi poja minim po anye enfodini e ankeja mi hu da sanso na Mrs. Akosua ni hu da but the credit that be that one fan to the free to asempesi de bisi and what would you say be abusapenyi bi anya I say abusapenyi ni na that the number bucket one no ja we chi nsu ni no be say ne wafa ne papa wafa osie ni papa ni for posterity must judge us. He will not die now. I pray longevity of life for abusapenyi kojuusu that name. Yes this man must live long because he has set a right precedent in the right mind of his right head that he's done a funeral of the kind that has not been done before. That the marriage between Akosua Serwaa Fusu Mrs. and his son, Daddy Luma, that he knew and knows about. And he has a record that it has not been denied. He paid witness to that marriage and was communicating till even Luma's mother died that the woman was still Mrs. Akosua Serwaa Fusu, but was capable enough to renounce the fact that this woman must prove she is the best. Look, abusapenyi kojuusu is the best proof for Mrs. Akosua Serwaa's marriage. Without a certificate, forget it. This story will not die. It will not end because abusapenyi said, "The Yan said, the national form, Nasa. What person you know? Don't worry. So the national form. You begin komo bi asasi bekasa. You begin komo bi a ewimu bekasa. You begin komo bi amframa bekasa. You begin komo bi a wa emfa ho po be fa. Mrs. Akosua Serwaa Fusu. Ye ka say dey. Mosi oba Ghana na ye krata. Ontumi be tro Mrs. Akosua Serwaa Fusu. Ba otumi tro Akosua Serwaa Fusu. Kon fa Mrs. Menka. Judgment ni mu no. Ye declare me so be yire no. Ye frɛ ba ko Priscilla oforiata mo kai.
and your friend back then Akosua Serwaa for so and yet Lumba papa ne wo Lumba papa di Lumba mama wan wo Akosua Serwaa na mo ka me say wan wo Akosua Serwaa na e ya wade bi nti na Akosua Serwaa gina so no pene say o di Lumba din so di so sebenza it is a nonti na krata ya tro ni atro fosu wo na fosu awu obi e bi se ne ba se na ma na yire ba ko ne ba se ne friend fosu na we friend ata e si we no wale na awale ne buya na Nyankopon wo so ono pede ho ene di ntro a enfire ho bobe yi se na nyame ne nipa de wadi ntro onye nipa da se ni nso wasesa na adwe enti nipa da se ni bedi ntro. God is not a man that he will lie, nor the son of man that he will change this man. Has he said anything that he has not done? So if you are writing document and the obituary that they did, which Mrs. Akosua Serwaa made it clear to them that I don't want my name on obituary, but they let it go. And they went to have a funeral without her because she doesn't qualify to be at the funeral per their details. But she was she born by Lumba's mother? Did Lumba's father give birth to Akosua Serwaa Fosu? Akosua Serwaa Fosu didn't pick up the name just by virtue of fun because Lumba is a star. Akosua Serwaa Fosu went through the declaration order of the German marriage registry and declared that from henceforth I denounce my mother's and father's name and pick up my husband's name. I shall be called Mrs. Akosua Serwaa Fosu. She did that, and that is the truth. The best of the best, who is on top of issues and have won all his cases, knows very well that Akosua Serwaa Fosu, who on Joe, was called Fosu not because she belongs to their family, but she loves the family and has chosen the name of Daddy Lumba's surname. All the children born by Daddy Lumba are called Fosu. When even naming them after the sisters, they still end up with the same name called Fosu. So if we are talking, the one who really has decided that no matter what happened, owuah insumo me papa din me yefi din so me de krate yi e hye mo saka se fit ye nekoi ye be frɛ me Mrs. Akosua Serwaa Fosu enne wa wonim se ye frɛ me Fosu a wo se wonim se ye gusu are no due e ma me se me meti he edin a ye de frɛ Lumba yere a owu gya no menim ne ma me ne papa din ba edin a meti ya be se enne e wo krate nyina so eye Akosua Serwaa Fosu Mrs. And a German crater mu yen oh ya and jinaso na ye say ansa na wo beji obi din atu din so no this a nipa na ye di no ho komo wa wa me bia from asem makasa de ne ye ne ankyere ma won ti ase ma me na ya bia mama se bunu se na me bunu bia no hwehwe ma bu Mrs. Akosua Serwaa Fosu ama I don't know her me bia me ka ba ma me no Nyankopon be koso abo no ba oh tie na me ba no ba the appeal will happen. There will be a lot of reversals. Say judgment about. Say yantu ya wase. Memi go ye gidi. Yetimwa judgment yes yankan further order. HSC go pesika 2 million Ghana cedis mbra. Na brabo na ye bono. Otimfie na wo kita 2 million Ghana cedis nipa ba ko ebusua ba ko. Na oman na yetimu no ye pesika dia ko ye rusa ye medi wo ho ana. This year ye no frefre komo. For creative Ghana, you will be a liquid cash to that team. You have to go to the bank, access it, and then call 3 or 4 people, liquidate some funds that they are doing for investment to raise the money. But that was a judgment. And by the status of that judgment, we need to abide by it, and we did. And that is a good thing to hear. Once we came to abide by it, and they allowed Mr. Penny to go and have the funeral. Funeral has happened. But I want to say thanks be to God that Mrs. Akosua Serwaa Fosu never wasted her energy to come to the funeral that has dishonored and disrespected her. I'm here to see the brochure. If you found her tribute in the brochure, I was not paying attention to the funeral because for me, the funeral was irritating because the presence of the legitimate, legally wedded, non-divorced wife, Mrs. Akosua Serwaa Fosu, was not present. And come on, go and canny and ye and fight the the emotions back as I mean, five emotions in Casa with facts, documents, and policies. Over tearing in our Columbia, bet here, everyone young Sanya this year. My daughter must say, sentiments are good, but they all can maintain. But if there's anything to write home about, no credit said, say, Lumba and summer so natural to go. No say Japani onya yina ko just say ni kwan so nya bikura emra ne bebo atu egbe san say one ne wale enti obo anu ma e yi die ba
Ye do and some are so hot. I don't want to jump in my conversation. But be a number ye didn't come on say. Why ni lumba yere aso no and you don't believe medie. A yere minim answer na lumba dan be buso. Eya Mrs. Akosua se. O wale wo jam mani. And o wale no o je so penny say. Ne papa di o de to onyi fi din so. Na on fa ni ku a eye ni wura. That the lumba or ye krata abano so. Say ni din. Because that we see a na ye din ko. E din e da ma me so. Eya Mrs. Akosua se. Obi an se sam. Na ye kan should not call them kids. and so because a man frame will baby or one oh you can fight nature and win. One are we actually there, how many of you my tree won't. And I make a go say, and Qualebi of no mammy quantinae. Alumba any ho antiao. And Colani use Bamboni big diva 10 years so. Obia dream never said the amount to you. Now we are still over Bonida. Because a batty. Sangrani cancer, I am Paladi. Mr. Wo, appeal na ye calling Colani di woman. Debut. Mammy is soon not the coil and Colani di mo. I don't know sign it. I said you were still for Takaniba. So no aqua the brand lumba bobra. Ne chimney as you on your on sign it. Emposi yaman the pre yaman the pepper prempoa. A dear done so what they are to so. Kratambe prove say, Mammy in Jana, dear, and to be some more goya appeal now. Nippon and Tingo Monasi, Mufan the bonnet cherry, and Golani see a moon mammy buma. A down or two guard here, Miss Rewo, Golani. One day, the Amana 17, a motu, a nucro, a throw. I don't waste my energy on such light, loose conversation of such nature. The magnitude of the conversation, this is so little. Say, Luma, man, say, oh, mammy, and ya, pig now. Friends on mammy. No more friends on mammy, where when I'm here, Nako wolf, not the cassette, I want my package on the wolf. Sister, to what you want, I didn't use it. We're learning. So what I'm saying is that the only legitimate legal one before the demise of Luma is not and cannot be Priscilla of Oyata. The only time I can, by virtue of what I've studied and what I've seen and what I've heard, is where there's a proof of divorce certificate showing that the former Mrs. Akosua Serwaa Fosu, who was formerly married to Daddy Luma Chasko de Fosu, the certificate of divorce tells me that then she now has the right to denounce the title Fosu off her head. But till then, the only living surviving one before the demise of Daddy Luma is Akosua Serwaa Fosu. And I saw that they said there's a write-up going around that Priscilla now says she's also Fosu. What document did she use to register the Fosu? Because by the laws of Ghana, you have the right not to choose your husband's name. But if you dare try to do it, and you go to the publisher's corner, what you need so you can be able to be registered as Mrs. Fosu is the marriage certificate, which brings you out through the ordinance marriage called the wedding. And the drama that unfolded during the cross-examination, where Ebusion Penny Kodomusu, who knows that Lumba's legally registered, recognized wife is Mrs. Akosua Serwaa Fosu, but testified that he was informed that Lumba married Priscilla Oforiatta as well. Hear my word. The best person that could have testified to this marriage arrangement of Lumba and Mrs. Akosua Serwaa Fosu was Ebusion Penny, or is Ebusion Penny Kodomusu. But he sat in the docket, proving to everybody that Odo Broni Priscilla Oforiatta was married to the son, even though he didn't attend the ceremony, and still never said that the other woman that he was testifying not for, Mrs. Serwaa Fosu, was also divorced. So Ebusion Kodomusu knows that Lumba was married to Mrs. Akosua Serwaa Fosu, but didn't have the balls
to testify in court that with no other argument, I, the Busuapeni, knows that Lumba has married the Akosua Serwaa in Germany. And in Germany, they don't practice customary marriage. So then it becomes a legally civil marriage. That is why this, my daughter-in-law, is called Fosu. And Busuapeni didn't have that balls, the ability to testify, but had the credence and the clarification to come and testify that Odom Bruni rather was married. So I'm saying that the judgment, I continue repeating myself, I cannot say the judgment is flawed. It's the best judgment based on the argument by the two lawyers. And the judgment was written, I have read it carefully, by her leadership, astute, qualified High Court judge, Dr. Lorinda Smith Atta. So that judgment is there, which makes Mrs. Akosua Serwaa and Odom Bruni as co-wives through customary marriage. That is there. But I, literally sitting here, will not accept that judgment. And it's my right not to accept it. But the fact that I'm not accepting it doesn't mean that the judgment is wrong. But I stand for the truth, by the truth, with the truth. That my Bible says it is only God who can't lie. Because he's not a man. He's not a son of man that he will change his mind. Because he has not said anything that he has not done before. That is why I'm saying that men can lie. Even me as a man, I can lie. So when you are challenging documents and institutions and statements made, remember, men can lie. I have not called anybody a liar. But if you're a liar, you know you are a liar. If there was a concoction, that a concocted story for you to narrate, so you can go and pick up anything from anywhere, remember, time will tell. Mrs. Akosua Serwaa has won my respect for not attending the organized, or you will call it well organized, or you will say disorganized funeral of the late Charles Kofi by a Busuapeni who made a statement that meaning the form. Now we're open. I'm saying, if you attended the funeral, show your hand and let me know if there was a funeral brochure. In the brochure that they did, how was it arranged? Because the widow, even if by their virtue of acceptance, in writing her name on the obituary, specifically, I'm talking about Mrs. Akosua Serwaa, did they take a tribute? Because what was read by the imposed wife, by me, my standard, imposed wife, baby mama 10 wife, by virtue of the readings that I had, assets, not full, because I didn't have the time to follow. I only had assets at the barbering shop. Honestly, assets while they were barbering my hair. And I'm saying this. The woman who did the presentation on behalf of Odom Bruni is not just eloquent, but has done a disservice to Odom Bruni. If Odom Bruni gave the woman the choice of words to speak in public in the presentation, as it were, of the things the family demanded from her, then she's in trouble. Because those words are not polite enough as tributes coming from a widow. But if it is the exaggeration of the linguist who was presenting the thing, then we will pardon you. But what did you do? Did you caution her? Because people can land you in trouble. This is my page. And as long as I pick people and they say things, if I don't take care, I may lose my page. Why? Because somebody came to say something that was not supposed to be so. You people must learn a lot from this woman. Hear me. I'm asking those who attended the funeral, was there a funeral brochure? Because I remember that the family wrote and said that if Mrs. Akosua Serwaa finds her name in the brochure, she should count her stars to be thankful to have children with Luma. That's why they put her name there. Now, when they were doing the obituary, they put her name there. Did you see the name they wrote? Akosua Serwaa. And they wrote Priscilla Oforiata. They wanted to, yeah. So if a Busuapeni is telling me that Lumba's father
had sex with Lumba's mother and gave birth to a daughter called Serwaa, God will punish him. But he knows that Lumba's father never slept with Lumba's mother to give birth to this woman. Rather, this woman made a decision in Germany and said, I will denounce my father's name and choose a name by virtue of marriage to carry this boy's name called Tr0µble. So she became Akosua Serwaa Mrs. because she has married and done the declaration in the marriage registry of Germany. Many years down the line, owusu is aware that Serwaa chose the name through marriage and have not gotten any other document proving that she is no more Fosu, but was able to testify for and against Mrs. Akosua Serwaa that she is not the only surviving legal wife of the late Daddy Lumba. Period. Agreed. Did Abusuapeni and his planning committee requested past tense a tribute from the wife of Daddy Lumba, Mrs. Akosua Serwaa? Was it in the brochure? They didn't. No. I don't have a copy of the brochure, so I don't know. Were there pictures? No, I don't think so. Were there pictures of memories? Last page. No. You know the page. Hold on. Was there? Hold Hold on, ladies and gentlemen. I didn't go to the funeral. If you are telling me that you are at the funeral, let me know. I don't want any AI brochure. Were you at the funeral? I wasn't. No. So whatever document you will see, did you hear that Mrs. Akosua Serwaa sent them a tribute? No. She will be the most foolish woman created by God to send a tribute for a funeral that she wanted. So how are the brochure? So they didn't invite him. After they said if she wants to do the funeral, she should come and apologize to them. No. That was it. They didn't even invite her. Say, hello, let's correct that statement. According to the record that is being played out there, nobody has asked her to come and apologize to you. So let's not peddle those lies. Who said it? Said that what? Morning show. Hold on. And when he said what? She said, they asked herself, no, Brony, and also say, I mean, no Brony, but on there was a penny near Busano, we are in the dream home, said, oh, my many person, you couldn't just saw the poem watch. And Busapeni said he has never said it. So forget about the small boy. He's not Busapeni, he's a small boy. Hello, he's a small boy. Hello, you see, don't waste your energy on roof rats, vegetables, and old ones. They perish early. I maintain my respect and dignity for Busapeni for the mess and the worst he's created in the record he has set. But these boys who are talking around, forget about them. Please, forget about the boys. Let's talk about men. I'm saying that Busapeni in his memory knows the wife of the lady. If a brochure was done, did they request for a tribute from the wife, even if they are going by the ruling of the court, which gave them victory and made Odobroni Priscilla Oforiata and Akosua Serwaa made the two of them wives of the late Daddy Lumba? Did they, by virtue of writing her name on obituary without her permission, did they write to her or send her a message or requested from her that there's a page in the catalog that gives her the right to bring a tribute for the husband, for the late husband, sorry? Good. So if they didn't do it, then as we are sitting, was it a brochure? Did they take pictures of the man? Because when Lumba was getting married to Akosua Serwaa, there were pictures. When they alleged marriage, the alleged marriage between Lumba and the baby mama, the alleged marriage between Lumba and Oforiata Priscilla, they had pictures in the brochure. If you have a copy, yeah, they put those pictures there when they were sitting. Oh, so they had pictures. They had pictures of memories, but there was no pictures of memories of Lumba, whose face was not shown because she wrote in his will that they shouldn't show his face. And when you don't see people's face, how do you cry them when they die? That's not true. Hello. There are two forms of will. Under the will act, you have to learn those ones too. Under the will's act, you can put a will down for burial. And the next will,
is for the distribution of your assets or your testament based on what you have acquired. So you never say it's not true. They say that Lumba wrote in his will that when he dies, his face should not be shown. So they covered the face. Are you Lumba? Is it your face? Did you die? What is your problem? When I say make up a make, who you use make, who pay my body pumps. I'm not one year told body pumps, and we a full pumps maybe. Abra, only body pumps. Your phones you are Oba, what's one I had to say you're fine. What's the name? I had to say bricks. Your friend will blow your phones, a full phones. Can I say something? Oh, I'm being honest. Go ahead. It's something bring that I just want to put across. Mrs. You are now addressing. You are now addressing. Hold on. When you are mentioning her name, take time. Don't rush. What are you stumbling for? This is a woman of virtue. Let me rush because it's so annoying. No, you are annoying. She is not annoying. No. Okay, you are annoying. When you are mentioning her name, mention it slowly. You are annoying. She's not annoying. Okay, I'll mention it slowly. Thank you. Go ahead. Okay, so Mrs. Akosua will not attend the funeral because she went to court to claim as the only person who is still the missus. So why should she stoop low and go to that funeral because the judge is saying that the two of them are Lumba's wife? No, she won't accept it because if she accepts it, then why is she going to court then for her appeal? Yeah, but she told us that she has accepted Odobroni to be the co-wife. Yes, but Lumba's wife, Mrs. Akosua said, she's not accepting the verdict. That's why she's going for an appeal. Yes, that's what I'm saying. That so she's not attending the funeral. I have even if they invited her, girl, I've seen many people who have taken that stand, but later on they went to talk to them. And you are some Daniel, Mammy, a Uknua, a Busiasio, we are all called to cry. For when you got so much in Sekunikusu, then yes, sir, there. Somebody went chin, somebody went chin, so over to tell Crosa, and to go one in a con one to tell Croma, and your it's Manco, and Penifon and no Casanoma, who would an assassin bar, everyone why you wait, it's also that make a old bloody wife. Sasa. If you want to, you don't want to hear the name of Odobroni, go and open your page. Me, I want to hear her name. What do you mean by that? Abusua and the nsɛm no ɛna kyerɛ sɛ ne kansela to so ahwi ɛde agu na afei mfiri hɔ no mɔe na yɛnkɔ ɛyɛ prophet nana party sɔfo panyin so ɛhɔ nom na ɛne ɛkɔhwɛ nsɛm wɔ no so ka ɛde kyerɛ ɛyɛ abusua panyin sɛ in fact abusua panyin deɛ ɔyɛ nipa bɔnfoɔ papa ne tirimo dena kyerɛ sɛ ne tirimo sum ɔno ɛna ɛka ɛna mekɔ tu afiri ne nsɛm mu sɛ kwan a abusua panyin fa so sie dɛ de lumba no ɛnyɛ sɛ bempah sɛ yɛ ne gu ase sɛm na abusua panyin ka wo no interview mu sɛ obegu dɛ de lumba ni mu ase na mpampa wɔde seɛ ayɔyɔ na wɔse wɔka deɛ ɛsi so dua sɛ bempah sa ɛnyɛ abusua panyin ɛna ɛyɛ yie wɔ abusua mu na sɛbio abusua panyin deɛ yɛde wusi abusua na no aspanyin na wusi ano sɛ bempah sa ɛnyɛ wo ɛna wɔyɛ kanka bi ɛwɔ abusua mu ɛnyɛ wo na ɛyɛ ba fi a wɔde ta wɔde ase na sɛ bempah sa wakɔyɛ ne pɔtɔ deɛ ne ngu ase sei ɛde abrɛ ɔso no ɔkyerɛ amammerɛ ɛne amaneɛ ɛntu anim deɛ wɔka no na ɔse ɛnyɛ no korɛ da sɛ bi da de lumba ɛhyɛ Odobroni na wɔyare ɔno ɛho adanseɛ ni a ɛkyerɛ sɛ abrɛ da de lumba hyɛ Odobroni no biribiara ni hɔ nom a sɛ bempah sa na ɛkyerɛ sɛ da de lumba ogyina hɔ yi na wɔyare if this is 2012 video a abrɛ da de lumba hyɛ Odobroni 2006 no na bibia ni ho kyerɛ sɛ
na da lumbo gyina hɔ yi na kyerɛ sɛ wɔyare enti saa 15 years amanfoɔ ka sɛ odobroni sɛ mpere na da lumba yare da hɔ ɔmu nyae ka ɛna gɛɛ no ankasa susu nim sɛ ntoro no mu twa ɛne ne wagye ntoro na tumuo ɛna ɔtewo na wɔseresere wɔmfa nhyɛ ne tirim sɛ kama hyɛ aseɛ sɛ ɛde akatua brɛ no a sɛ mpere aduasa spiritualist bia ne aduro bia ne wɔde ama ne di dware a sɛ mpere aduasa ebetumi asave no efiri sɛ wɔn mo yɛ sunsum nneɛma na wɔn de ama gɛɛ no wɔde no wato so wɔde bedware no ɔmfa nhyɛ ne tirim sɛ ɛyɛ ahamba ya ɛyɛ nature ya no makeka bɔ mu enti sɛ nature hyɛ aseɛ sɛ ɛvisite no a kama hyɛ aseɛ sɛ ɛvisite no a no matter spiritual sunsum nneɛma bia ne hɔ bia ya ma no a ebetumi asave no ti saa nsɛm no amanfoɔ kan no so ɛyɛ ne dɛ sɛ an ɔdɔbro ne hyɛ lumba 17 years na ɔyare no ahwɛ no ano ɛnukure biara enye de eni saa nkomo no a omudie no na omunyae ene ode afutuo amodo broni sese wanhwe yie a na niema na oye ne wanye careful amfa careful amo careful so na ne kyasha asese ye adwuma na brabo mu a obie no ho a oso ye sofo betimi asave no bibie no ho bi ebetimi ayede e de asave no ene abusu apanyine de ne su nipa bomfo sasabonsam ponsampa oh yasia oh bida ene abusu apanyine the man is mafia abusu yansam no soso ehwe video no emla ohanyum tuni yenua ya ofri mu se kireni ba e Ghana ha na ebe ye nsem bebre ya na nkrofo ta aka se o nyumtuni bi oso bi awu asa na tie na naano kura Lucky Dube odesan Bob Marley wu yesa Fela Makafu wu yesa o we wu yesa sa kasa no sebe enya badwen makasa obi wu yesa nti obi si wu yesa ye na ne ye nsua de afutu a me de fa sa nsem ya me ho nsori ma wa ha eni wiase ba bi obi etie me ne se de di kan se awurade me ye wo obrempon ne nsono ma stick to God na nyawo na wo ho se awurade me ye bo obrempon ne nsono ma stick to God. When you are created to be the star or the moon within your family, stick to God faithfully. If it's abusuan sunuma aniwa wo ho abusuan bosome aniwa wo ho na abusuan te se kwaye no ayeka no uwura mu adua bia wo ne sibre ne sibia we si ha ba wo na machira na hunu kusu enti se wo abusuan sunuma abusuan bosome a stick to God faithfully. O he enu ya no wuo ne kwan a omofa so sie no basa obeka se no abi asa no pa ani obra hyase enye dense na wieye obra na hyase enye dense na wieye onipa betima pagya kutu se wantintim ne hini yi a enframa timi bɔ no hwefo mankofo twa na yɛtwe ne de twa nsuo na afa nipa resa no mene ba bedu saa bre na nipa resa no progu ebre bi atwa mu no yenu ye wafiri mu yi na okobɔ show a yetua sika ɛso na kɔhwɛ no munti asɛm ne yio a ne hu ye huna yetua sika na kɔhwɛ no na wagina stage atonwom wɔbra yetua sika kɔhwɛ no na owodin saa bre ne yɛbɔ ne din na frɛ no asomasi aba ahawo asomasi aba kumase asomasi aba akra asomasi aba US asomasi aba Holland Denmark asomasi bebo show Germany ne yɛ de frɛ no ne yetua sika kɔhwɛ no saa bre ne yɛbɔ ne din na frɛ no but ekoduru saa asɛm we baaye no yɛn frɛ no saa bio mu ne din frɛ no saa bio to onipa de onipa na ɔkyena frɛ na de tikane ne yɛfrɛ bɔ din na frɛ kama na wo ba ene yɛfrɛ wade eti duru baabi ne yɛbɔ din ne introduce no abegina stage but say yɛbɔ din a enye wo na wotimi ba stage dis obi pia no de wakoto owu so ewiase abrabɔ ɛwɔ na wieye na ewiase wo hɔ yi no sɛ owu a wakum maame akum papa ka so obekun a enye na kinye meka kosi abusua so abusua nipa fifiri mu no sɛ wo se yɛdɔwo a ada obewu na obehu no na nampatu ɛto nwom bi abusua besi ukonko eda bewu konko abusua besi ukonko eda bewu konko nko pentie mubeti mu nsem wote ase awo ya abusua nso abusua bosome no a wonko ama me mamu no abepagya ya abusua nso abusua bosome no ka se the other side no bedo ne senti awurade tumi hyehyɛ brand ma na o papa o maame na o papa omu ba ko tumi be ye spiritual baka omu ba ko tumi be ye spiritual baka ana awurade tumi yi wunua bi no abe ye spiritual baka sankobasa awurade tumi ma spiritual leader bi a wo ye sofo ana wo ye church elder bi
ana ehunhum nipa bi no abe spiritual baka awurade na oyo no saa na no awurade frɛ Moses no na ɔde nase Jetro ayɛ no spiritual baka wanya no saa na woyɛ bɛrima wotimi ma ɔyere bi a ɔbɛyɛ spiritual baka because oba onipa bia wo de odi pie wiase oba bia wo de ono so de pie wiase de oba bi de pie wiase betima bo barima bi ho ban enti sɛ wobɛyɛ star ana nsono mama abusua bi emu eden na sɛ wantu anam oye na awurade ma ɔyere a ne honhom bɔ ho ban ne wantie no a wobɛwu ntam mitumfo nsorema mitumfo mo amohwɛ me awurade ma bibi ensi kwawo o me yɛ de sua de ma tiasefo because the mistakes of the death must be learned from. We learn from the mistakes of the deaf. We correct ourselves from the mistakes of the deaf. When we kwanya efa so esie Charles hwe de abusua panyini yoye machira mamre over years e wo school radio TV so me hu abusua panyini a ne tirimo eden no enipa bonefo no eniguasefo no etintinintin na oye mewie wabrabo bone te sesa akwa we no de Pentecost na yetete Pentecost no a yenya abusuafo de nke be frɛ na tunofo enti sɛ wo elder ne sɛ abusua panyini we yi a na obetena sɔre sɛ me obe preach a kyerɛ me ade na mentie nanso so obi a oba bia ne honhom hyehyɛ ɛna obi a honhom atinu mo de ye na adwuma Bible say Noah adaka no emmoa so wura mu bi na wo hwe Noah adaka no nipa 8 ne wura mu mo makanya na ye mmoa ene Noah adaka no ye Yesu Kristo nti wo ba Yesu mu a wawura Noah adaka no mbe wanya waba nkwaje ensuo na eto yiri wiase a ma Noah adaka no omo ewo mu nya nkwa no wo ba Yesu mu a wo benya bi nti na Yesu Kristo no ye Noah adaka no wo wura Yesu mu a wawura Noah adaka no Bible so say Noah adaka no animals also entered Noah's ark it is obi a elder wo Pentecost no obo bra we no betena se so be preach a kyerɛ nsɔre ma enye nwanwa ebi ana wo so wote ase awurade be pagya wo mrante ne mabawa eni mpanyifo a mo hwɛ me because awurade wo ho kwan so pagya wo bre kora abo akokora nti ma menka in general obi a wo hwɛ bia na afi na awurade be pagya wo se awurade pagya wo a hwɛ wabusua mu hwɛ se daachi wachi be yɛsan na bia bra wo be wuo no abusua panyina wo ho na bia wo tamfo wei lumba wuye no no ne ya aka wo ono ani nua ba panyini kama mote se wo ni kwadwo ya aka owu ye wahu enye saa so ne di abusua panyino wasa ti me kyerɛ amamre wasa ti nso se na meye o kyerɛ wo ti ase no se kane wo kwadwo wo ti ase wo na star ese wu ye wo fa be star a friend to park yo mo dwene nkɔ ho he me kyerɛ amamre kyerɛ obransem ti bi wo me preach wie na me tufu se ye a obitimi ba online no obeka se bensem hunu de akyerɛ me wonim niema me kyerɛ menye je sosofo me kyerɛ amamre me kyerɛ ade nti me de ni nyina benefit nipa so kwadwo ti ase wo de obi ato nwom me a me ye panyino ni me anto nwom wo san ne me ye aka wawu a wo stardom no ni ho me magye mini to park me hu abusua panyino ye interview se obi a oti se ye odi mu wie mu di se bewuo na abusua panyino huri agina kron na o ye interview na o we ho nam e wo TV so na o yi ne sim na oti wayi ase a na o gi 2 na o gi 2 na o ye sei na abusua no nipa nim ambeka kwa o ya hye nipa nim e ya de sua mate asefo. The living learn from the mistakes of the deaf. Enti wo bia afi na awurade bepagya wo ebere kwadwo ma amete ase no na nya abusua panyi we na ya abusua panyi ba de no ho ye wara Akosua Serwaa no wawu fufuro ni o won se ne hene kura so ne ya aka ne hene kya me se weyi wo ma frɛ na frɛ ne ya aka wo ye Pentecost eda no na wa sɔre eda ni a weyi yei so wa sɔre eda ni yei den asɔre ne kro no wonder say niema bi dundum wa asɔre bi mu ne na metumofo mrante ne mabawa mo ha daachi wo ye kese a fo wani tu abusua nu so ehwe na bia wo so bewuo no na wo fellow na bedi ade wo hu se fellow bi wui e ma fellow ba bedi ade saa be no Bible si wonim Joseph nti obetwe Joseph asefo na so pa abusua na mu fifiri mu no ka se ye wo ento wada mirikaboa enyane adaboa enti duru ba bi obi die tu mirika ne konyane adaboa ti enyane wadaboa no ahwe ba bi aboa no bedwane afa na wo de abo ho ban se wo hwe kwan ya yafa so asie krachi pa se o join den no o join security bibi na wo se ye mpene say whatever no this could have been the best one with the call abusua panyi kanka bi abusua panyi tintintinti abusua panyi wudini abusua panyi timodenfo o kire mo se timoden eno na kire obre owuye no mo ka se owuye na me sha abada green me kasa o hama the whole world fire ebo mabaso me ka se de mo kasa mo hwe yie
deɛ na ɔmo kan ɔmo so ɔmo bɛgu n'anim ase na ɔmo bɛba bɛsie no wakura mu na husi na kwadwo nyɛ dan ɔmu adeɛ onipa kasa enti sɛ uhu sɛ obi ɛtabɔn a uhu sɛ obi tabɔn watu ahwere no na nso hwɛ oyam ɔbra a wobɔ no ɛbɛ na mebu mu ɔno obi tan bɔn na ohwɛ a ba ya hwɛ oyam because ebi a ne deɛ na aba bɛwi wodwe ho wɔ ha wo deɛ no bi a ɛbɛtu mframa ti ɔbra yɛ bɔ no mu be careful with abusua mo kɔ bible mu a wo so obi a awurade bɛhyira obi oyi ne firi abusua mu mo nhyɛ no nso firi wabusua mu kɔ ha na me nkɔ hyira wo firi awurade ne tumi so hyira nipa wabusua mu edu ba bi so ɔse hyira me hyira nka nkyerɛ obi a na waka obi ɔne ne yɛ aka ne ba me wo 202 me boa now ma me wu ye akyi nyina ɔne wayɛ aka how many years 23 years ade na afei deɛ ɔso ɔno ɔdɔ wɔ ɔno ese ɔwɛ ese ahyase na ɔka nɔkorɛ ɛna da bi obi di hie wa amammerɛ mu ma kyerɛ mo amammerɛ wɔ ha bebree amammerɛ mu ɔbaa na ɔbarima wu a woni so tumi wode ne kɔma na abusua ɛna woni so tumi so ɔbɛa nan so ɛyɛ ɔba nipa na wawu na abusua ɛwɔ mo de hyeɛ ba de kɔɛ ankɔ yie ne interview na ɔhyɛ fugu ɔyɛ hyɛ aseɛ na ɔwɔ track ne so kama ɔbaa ha kɔɛ no ano hwan ne wabusua panin mebisa mo amoa hwan ne wabusua panin kasa kwa na meka mo no wotie na odwendwen wo de o ebi a wompa ebɔ koraa no wabusua panin bɛɛbo nsam wompa ebɔ hiti no da wo bɛtɔ hɔ no wɔtwɛn it is not necessary say wo bɛyɛ star nko a maybe your prayers are hitting them da wo bɛtɔ hɔ no bɛkai enti yɛde obi deɛ obi num nso ɛtram no yɛde nsangu kura wa ma wo a ohwɛ ne mienu because deɛ ɔnum nso mpo ɛtram no na yɛde nsangu kura wa ma wo wɔn to ato na atwe sɛ akokɔ na sɛ me na me yɛ abusua panyin ma saa deɛ wei a kase de me sia organize adeɛ wei ama nneɛma ɛbɛyɛ de ahyɛ ne monyam no matter hot ɛnyɛ ɛna wɔkɔfa ɔbaa bi wɔ akyire ne saa nneɛma no nyinaa koraa deɛ no kɛmfa ho metumofo monhwɛ yie na sɛ wabusua panyin ɛkɔyɛ sɛ obi abusua panyin a ɛnim no yɛ a ɛne na abusua no bɛyɛ den nti deɛ ɔmo kaa yɛ ɔbrɛ owu foforɔ no nansa soɔ nyinaa ɔmo kɔyɛ interview no it has come to pass so obi timi bie na no sɛ yɛde ne bɛba yɛbɛgu n'anim aso ɔno yɛbɛkyerɛ na ma no hu sɛ ɔmu adeɛ look at this wompagya yɛyɛ obi yɛ o ɛnyɛ adeɛ a wɔmu na ɛyɛ ɔmo yɛ o ɛnyɛ ɔnka nkyerɛ wo wɔn sonoma hyerɛn yɛ obi ya obosome hyerɛn yɛ obi ya wade kye han obi nya yɛ nka duru sum nti wo wɔ kristo mu a ana wo yɛ kramoni ana wo yɛ traditionalist na wo ne awurade na ɛnam no kure mu a stick to God well because we are see ayetie no abusua na esi ate sɛ kwaye wura mu adua bia wo ne sibrɛ no ne sibrɛ nkrɔkɔgye firi ɔmo nsam because amammerɛ mu no so obi wu a abusua panyi ni tumi wo mu enim amammerɛ na ɛkasa basabasa metwira amammerɛ nwoma bebree abusua panyi wo kɔ mma mpanyifo nkɔkora wo mu ne ade nyina ɔmo na yiw sɛ yɛka abusua panyi na se kyerɛ ne abusua paawo onyini onyini nkyɛ obi aba abusua paawo sɛ wo na wo yɛyiw sɛ de yɛso nti yɛfa sɛ wanyini abusua paawo onyini nti abusua na be quality ideas na yɛde ama wo you don't go on air you don't speak on air ɛna ɛkyerɛ wo de me hyɛ ase a mekan ana mo sere sɛ kwadwo wo yɛ star na wo mu me wawudi amagye wo stardom no no ayɛ star sesei ne yɛ interview no kasa kwadwo kura te ase ne interview kasa wa kyerɛ wa mo hu sɛ yes metumfo de awurade de wo kuro bia ma wo remfi onyankopɔn afɛ wo yɛ bɛma oba awurade bɛfa no so apagya no hwɛ yie na ombetim de oba besum fidie ahwie wabrabo asɛm kɛse na meka kyerɛ wo no ombetim de oba besum hwɛ honhum nsɛm ɛdɛn honhum nsɛm ebetim de oba na obere masum fidie bia wobɛhyia na kontom ba bia wonim sɛ wonim wa ba bia nim na omasum abo date ato so saa date ni to a saa bre na obɛstart ayare aya na nkrofo se ɛna obi bɛhwɛ obi na ɔyare obi so fo obi mpra no na ɔnyare no kura monka station bi wo man o ma di san komo yi komo boni sa na awurade nature you are not afraid of nature mudi nuro nti munsuro nature na nuro na akodi yenye nature de na yesesa de yema o munim no kure se obi sugu ne yam krachi we no wo ne yiri ntumi nkana asem o enti won be fa obi no nyare na wo fa no at the age of 14 15 no yare ye no na wa yare no kura wo sade sie ne yire no nyɛ den ka fosi no ni Tr0µble den ɛna ne yire panyiri Tr0µble den ɛna wo kunu yare na ugya no hɔ ɛna wa mehwɛ no ɛna we na hwɛ no ababa wa na anim sɛ ne tirim bibi nkoso yi enti na asɛm no ba awurade hyɛm sɛ menhyia fanu no na me ne wɔn nkasa me frɛfrɛ nipa bebre wo mu de mu nimbi ɛme yɛsevu binom life nyɛ saa sɛ de na hum frama esi bɔ no kana nyɛ but then the one thing be say spiritualists be back you e be say a time is coming when nature start to speak spiritualists has no power
because spiritualist be be of nature natural thing or the ayama na urade reject here enti na Genesis chapter 30 no o kan bibi 32 no verse 29 no ko se memi nyankopon me twe waso a obi ntumi nyewo na me pra obi ntumi sa yare se nature start ya enti mo amo kansem we di abusua panyini ye gu ne wofase ani mase wie a otan hunu na wo sa ba sa ware sem no mo amo ka bie no ne titru ye mabaawa ye amo mumu bi but I'm happy mabaawa me bom abaso on percentage wise about 90% e kuma oba panyini no obiara odwene hwe kan hunu na odwene se menim de esum de breme ti me ka han mu nsem a me hwe yie no o ka ne yie mabaawa na omuni nkofo awo saa entertainment interviewers no bi e omuni nkofo kunu ma wo eye yensense unya boss ha because more brother omreda and na nature ehu se asem bi ba obemu aka bia piapia wa uwia na ode bia koto wani mu twen. That is how nature works. Obi ko fampana no nyare o na wa fampana be 4 years no akọ yare a e na oku obi yare na obi hwe no obi yare you don't know kawanotum yemu bi nkasa kwa kawanotum na hweso oba woni ne kuna wareye na ne kuna wuo ne ya season no indirectly ya season na oba we wunyi ni se urade kura nkura na nkowawu na wo ya jeje wo so se wo na wo ya wo de e ka wo nka problem ni mo na nkola no watwa sade ato wo ye curse enya ware me no obi ko wareye no problem with that na mom the circumstances within which e wo de no e wo na ehu so obi timi ye ne bakro to so mienu miensa na waji na yiwa how na esaye na ye ode na ohwe na mrantie bi me kai se owura na ofrim wa FM station ni one na omoye adwuman krachi bi begina camera nim ebe ye de wabre na odie na video no ba TikTok krachi bi ommo brada mrantie a munnim awiye nsem mo ka se mo nanti nduro so kakra bi a chese wa ben nature start with you na de wabre na odie okogina ababa wa kitwa yi ho de wabre na odie ye nim ne yiri bi aka ho de wabre na odie me complain chire Roman father kache na me hia no pass me mana ayade bi because no me am sesa no soso emrantie ntongura mu mo brada o mo ka se kromutena ne kanea mrantie no nim saade no me ka hintasem chire wiase de abra na odie broni wa ne nim wo be market achi no gya camera e was TikTok em so mo delete dia e ho na ye wo de ebusua akura keto asu free mu eye mo de mu nsuro hunhum mu nsem ne obra akatua obra se nipa ntumi wo a obra betumi wo. That is life. Enti obi ne koye ne bone but so de ne bone ne be saasa wo a twe hu free ne bone ne ho ye nyina ye dibonyefo nanso nipa hwe yi a ne bone be ye keto abi na obi a abushapanyi tinan se oba ye ware no koje ye kotua ne ho nsa a meminim sabre kwa no nyo no ye abushapanyi ba onim e ya Akosua Serwaa owie ya ose ye wokra no memo aba ye ne bia ye nkola na wa wo ni ntra enche na me kire ma ware kontu wa anti na me stress on this na nyansa nim de Awurade ama wanfa ma yese mfantena sore hanko ye ka bi se de amansan be sua bi enti na duru ba bi a me kasa sei na me de tu omanfo omanmu mpanyufo nyina afo kola ne mpani next time we ababawa so obarima bi daadao wo bra wa ye ne yere ho ade na ofom ne wonyinsen kura hwe na wanko ankopre so be ware wo de no problem ena so be ware so amanfum so no mefiri wo amanfum so no mefiri wo mabema na ne yere nkokono ntokwa tete no utimi ware ka oyere ho na mo ye o ware amamre mu ye pata panini no na how much more de wakoya asia na yere koka na okobo no munim de ekoso ti na mo kasa anyhow na obi a oka no basabasa no a ususu se bia na obi kunu na akọwo nti ye wi e ba osu nti na oka no unim nyansa nche nyankopon se nyankopon ne manfra mama homeye ya na me hu se asofo ahodo spiritualist ahodo asikafo om kasa kokọ so te se om ne ma om ho mframa de om manframa ne nyankopon sa papa no wakasa a kire de nipa nyo eti maba wa mo wa ha so okọ obi kunu ho ana mfumsuom kura ne konyemo a hweye no wankopre ne na nkotwe kura mu hweye no wankopre na nkotwe kura ma kura twen no be ma na yere ntwe ono obefa be ma na befa wo nifo ebi kura obefa no ye me ma na ye vagabonds wanya kasa obediwu no de obeka kasa bia de adiwu na mmom discover se bia no oyere bia o discover kura woni wanyem no problem na mmom hweye na wan kan science so ne wo na ntim fom so obege so obe ware wo a mane hunu se papa se wo so obe ware me a minim so wo yere amamre mu no ye pata yere pendene because ye no me enti se wo so obe ware me na se wo so yere kura na ye ha wa magia tum na mmom be hu me maame aka no kora kire me maame se wo yere na one me anyem me wan kan kire me wo wie nso a koka kire wo yere
mame me kura me yoba ni bi mame pa oyera chewo wo ye we a opa akosoro ba fon ba panyin nya odan anya adwuma ba mramba maba wana maba no se mu so obi anya bibi aduru ba bia mo ka se mo stick to omo a na otua ho twan se somoro wote nante osona sum na somoro hye wo ye da tie enti maba bebre ye parasite ompe osono asum somoro die enti no na eye wote ayarefo bebre ni Ghana ade na mo nkotata na mo nkɔhwe omo na ha ma chi mo de obetwe mpra na onyare otwe mpra na oyare na ahwe no a ye watimi akakasa bi ama panyin na beye ntomago ewo nipa ani so ye de tete asore dem ene maba ba wo mu chini chen bibia nuro nubone o mu chini chen bibia but nature where obi ani asase so a wabe obetimi nature akontokwa the law of karma why na betumi aduro no de wabe adi aduro kura na tumi no osofo a wabe kura tumi no malam komfo imam a wabe spiritualist grandmaster nature status on wo ko a entumi wontumi nyina no me dem tumofo monhwe yie maba wa no monhwe yie mema ye mema obetimi afom ene waba abetwempre obro oyere so hunu sana ne mebewewe so a ene ntena se ka se mesrew bible se de nam ne so asintidua beba no onue enti so obeware okura ma ne meye sintidua ma ne yere pendene no ba ho so obeware no problem because be man we sika no obeware do we are not against we make say osofo na me kira amamre buroni nhihye nhihye enti na tete no obeware keto a opata o yere pendene bia wo de wakonta bia wo do no na de na ka ho no mapata ne nua ba no enti enye no na meka na mmom emma meye sintidua mese obi aware especially obi ono no wapaja obi ne nkrofo kan basa ena oba Ghana mmemma mpanyufo mo ye nkwase asem saa bi no ene baaki presenters ye jimi ye nkwase asem saa bi no ene baaki saa nkwase asem no enti omuntumi nka no afanu no mmom omo ka no fafa se de obi de oye satan ena obi yare mfie dunso no wo hefa ade no so nya saa netie ena wo ye di troma wa wo je animonyama ye ode na wura fi se aba de bo tachi de boba wura fi se anto benkum etonifa obra anto benkum etonifa Goldberry and Construction Limited for say men can say omo 5 bedrooms 3 bedrooms finished apartment omo aye den eton with a flexible payment terms. Interbusioni Johan for numbers na a go screen so no 020 70 36 710 na efromo na enomo endi eye ehun kom afetu so say opese omo sit down no from scratch to finish so betimi aboa say wo da bi na pese omo pese omo renovate so edema so betimi aye den aboa say ene o asase ena pese already start so betimi aye den aboa was akwa so say ene so o de open building materials so a abusua omo betimi aye den aboa say o sit down ena open drawing plan ultramodern one part so contact omo na abusua munye bi emfama omo no bese no 020 70 36 710 020 70 36 710 abusua from Moses here.